ഹലോ, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നിഹാൽ യൂസഫ്. ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് കോസ്മെറ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനാണ്. ഐ കറൻ്റ്ലി വർക്ക് ഇൻ കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് കൊച്ചിൻ, ബോത്ത് കമ്പൈൻഡ്. കൊച്ചി സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കാക്കനാടിൽ 5 ദിവസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബാക്കി 2 ദിവസം ഇൻ എ വീക്ക് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് PVS സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മോമി മേക്ക് ഓവർ. നൗ വാട്ട് ഇസ് എ മോമി മേക്ക് ഓവർ? ദാറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. മോമി മേക്ക് ഓവർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബേസിക്കലി all mothers go through pregnancy. Pregnancy ഒരു സിമ്പിൾ ആക്ട് അല്ല. Pregnancy for those 9 months is very difficult, but beyond that the mother undergoes several changes. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ മോമി മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. നൗ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ഡമൻ ലാക്സ് ആവും, തൂങ്ങിയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ്സിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതായത് ഇറ്റ് കൻ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫ്ലേറ്റഡ്, അതായത് ചുരുങ്ങാം. ദിസ് ഇസ് അനദർ വൺ. ഈ ഫാറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി, അതായത് നമ്മുടെ കൈയിലോ തൈസിലോ ആബ്ഡമനിലോ. ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് എ വുമൺ ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി. അത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദ വുമൺ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ എ പ്രഗ്നൻസി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ ദ ഹസ്ബൻഡ് as well. So it is very important that for any mother who is unhappy with her body physique post pregnancy, that the family gives adequate support, because it is a confidence booster and opposite endaanu vaakku choyikkaneങ്കിൽ it's a confidence dampener choyikkaneങ്കിൽ. So the patients, as in the lady's confidence automatically comes down, കാരണം അവരുടെ ബോഡിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. It is not wholly their problem as well. I mean, they are not responsible for those changes, but at the same time these changes are unavoidable. But the thing is, the society should understand that these changes are actually reversible. They can actually be modified, and the patient and the lady and the mother can regain her confidence. So that is what a mummy makeover is. So ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ changes can all be corrected, and I personally vouch for women and mothers, because there are mothers everywhere. If you look at every second or third lady in this world, they're a mother. They have a child, but they've also gone through the difficult process of a pregnancy, and it is our duty to help them in the way we can, because they've done such an honorable act, and it's not an easy act. So I think it's very important that we support our women and in the way we can, right? So that's a small summary of what a mummy makeover is. ഇനി മമ്മി മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ബിഗസ്റ്റ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ടമ്മി ടക്സ്. എഗൈൻ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ. വാട്ട് ഈസ് എ ടമ്മി ടക്ക്? നൗ എ ടമ്മി ടക്ക് ഈസ് ബേസിക്കലി, നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വയറ് തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആബ്ഡമൻസ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ ടമ്മി ടക്ക് ഇസ്. നമ്മുടെ ബിഗസ്റ്റ് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ our country and in our state and in our society is that tummy tuck should be given for for women who have very big abdomens. വലിയ വയറുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ടമ്മി ടക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയല്ല. ആക്ച്വലി എ ടമ്മി ടക്ക് can also be given to thin ladies. ബട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ലാക്സ് അബ്ഡോമിനൽ സ്കിൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. So it is not just for very round and, let's say, heavy women. It is also for even the thin women who have lax abdomens. So that is one big misconcept in our society, especially a lot of women ഈ മദേഴ്സിനും സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഒരു ഫാക്റ്റാണ് that all this can be corrected, and they should be corrected if they feel less confident. For example, പുറത്തൊരു ഫംഗ്ഷന് സാരി ഇടണമെങ്കിൽ, the basic thing of wearing a sari, when they feel that the abdomen is lax and just overflowing out of the sari, I mean, these can all be corrected. So so tummy tuck is basically correcting this lax abdominal skin. What we do in a tummy tuck is, it's called, നമ്മുടെ ടേംസിൽ it's called lipo abdominoplasty. പണ്ടത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ abdominoplasty. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നും ഫാറ്റും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വാസ് ദ പണ്ടത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഈസ് ഇവോൾവിങ് എവറി ഡേ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻസ് ടു സച്ച് എ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ലൈപ്പോസക്ഷൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ലാക്സ് അബ്ഡമൻ സ്കിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഊരുന്നത്. സോ ദി ഓവറോൾ visual, അതായത് overall cosmetic outcome is beautiful. It's absolutely beautiful. It's like saying this lady
has gone back, അതായത് she has gone back to her pre-pregnancy state. How she was before she delivered and had a huge abdomen, we can bring her back to that. So that is sometimes the magic of plastic surgery. Then that is why plastic surgery is called an art. So we can help these ladies to bring back their physique to what it was. So that's what tummy tuck is. Now, the biggest concern for ladies, and which is also I can understand, is tummy tuck results in a big scar. Scar in the neelam is actually quite long. It actually extends from here to here. So that's a big scar. But again, like I said, plastic surgery has evolved in such a way that we call this scar a bikini scar. Now, what is a bikini? I'm sure you know. Bikini is a very thin sort of underwear which ladies wear and men wear. So now it's called a bikini scar because our scar can be hidden under that very, very thin undergarment. Atra fine aayittulla scar aanu, and that scar is actually very low down. So what happens is nobody actually knows that such a surgery has been performed. Apart from the patient and maybe the relative or bystander, nobody else actually knows that angana surgery nammal perform cheyidittundu. That's the beauty of it. It results in a scar. What we do is nammal aadyam liposuction cheyum, pinne ee excess aayittu thoongirikkunna skin-um fat nammal eduthu kalayum, and we so basically nammal ee pregnancy inde samayathu another change that happens in the body is the muscle. Nammada muscle actually becomes weak. So നമ്മൾ ഷർട്ട്ലെസ് ആണുങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ മോഡൽസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദേ ഹാവ് ആബ്സ്. സോ ദ ആബ്സ് ഇഫ് യു നോട്ടിസ്ഡ് ആർ ടു സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് റണ്ണിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ. പക്ഷേ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ലേഡീസിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ആബ്സ് തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് പെർ സെ ബിക്കം വീക്ക് ആൻഡ് ദെർസ് എ ഗ്യാപ്പ്. സോ during abdominoplasty we correct this gap. We can do that along with correcting the loose skin and the fat. So it's a combination of many procedures, but we do everything in every patient.